The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi dear children, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആണോ, എനർജറ്റിക് ആണോ, സ്മാർട്ട് ആണോ? ആണല്ലേ. ഹെൽത്ത് നല്ലപോലെ നോക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ നല്ലപോലെ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? വെള്ളം കുടിക്കുന്നതോ? നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിക്കണം. കാരണം മഴയൊക്കെ പെയ്തു തുടങ്ങി, മഴക്കാലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കുറച്ച് മടി കാണിക്കും. പക്ഷെ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കരുത്, നല്ലപോലെ വെള്ളവും കുടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഹെൽത്തൊക്കെ കെയർ ചെയ്യുക, ഫുഡൊക്കെ നല്ലപോലെ കഴിക്കുക, ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇന്ന് ടീച്ചർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൂന്താനം നമ്പൂതിരിയുടെ ജ്ഞാനപ്പാന എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നെടുത്ത കുറച്ച് വരികൾ പാടാം. ഓക്കെ. അത്തമിത്ര വളരെയുണ്ടായാലും തൃപ്തിയാകാം മനസ്സിനൊരു കാലം, 10 കിട്ടുകിൽ 100 മതിയെന്നും, ശതമാകിൽ സഹസ്രം മതിയെന്നും, 1000 പണം കയ്യിലുണ്ടാവുമ്പോൾ ആയുധമാകിൽ ആശ്ചര്യമെന്നതും, ആശയായുള്ള പാശമതിങ്കിലും വേറിടാതെ കരയുന്നു നിൽക്കുമേ. ഈ വരികളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും അർത്ഥം അറിയാമോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ വരികൾ? ഇതിൽ മനുഷ്യന്റെ അത്യാഗ്രഹത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കവി പറയുന്നത്. വളരെ അത്യാഗ്രഹിയാണ് മനുഷ്യൻ, നമ്മെല്ലാവരും അല്ലെ. എത്ര കിട്ടിയാലും നമുക്കൊന്നും മതിയാവില്ല. അത് ധനമായാലും എന്തായാലും കിട്ടുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും. ഇവിടെ കവി പറയുന്നത് 10 കിട്ടിയാൽ 100 വേണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. 100 കിട്ടിയാലോ അതിനെ 1000 ആക്കണം. 1000 ആണെങ്കിലോ അത് 10,000 കിട്ടണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. ആണ് അല്ലെ? അപ്പോൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, കൊടുക്കുന്നതിലും നമ്മൾ അതേ ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്ന ആളുകളായി മാറണം. കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കിത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നേടിയെടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ, ധനമോഹം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കൊച്ചു കൊച്ചു ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക. നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നത് പോലെ നമ്മളിൽ എന്തുണ്ടോ അതിലൊരു പങ്ക് വേറൊരാൾക്ക് കൂടി കൊടുക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റണം. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേടിയെടുത്താലും അത് കൊടുക്കുവാനുള്ള മനസ്സില്ലെങ്കിൽ നേടിയെടുത്തത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അതിനൊരു ഫലം അത് കിട്ടുകയില്ല. So dear children, connected with these things we are going to study our new chapter, and that third chapter is equal sharing. Sharing, have you heard about that word sharing? Yes, it is giving something what we have to somebody. But here we are studying equal sharing. That means we have to share equally what we have. It is actually the division what you studied earlier. So today in this class we are going to start our division chapter. Okay. For example, I brought some ladoos into the class. Okay. And I distributed that ladoos to some of our children, and in class there was Diya, Anirudh, then who was there, Anushri was there, then also Aroman was also there.
and I decided to divide that ladoos equally to each of them. Okay, and I have 12 ladoos and 4 children are there. How can I divide that ladoos to 4 of them? If I distribute 1 ladoo to each of them, the balance will be how much? 12 minus 4, 8. Isn't it? Again, I distribute 1 to each. Now the balance will be 8 minus 4 equal to 4. Okay. Now I have 4 ladoos balance. So I can distribute 1 to each of them. Yes. If I divide these 12 ladoos equally, each one will get 3 ladoos. Isn't it? That is, we are dividing these 12 ladoos into 4 equal parts. Okay. Now we can do one problem. Write this problem in your notebook. When 56 sweets were distributed among the groups of class 5th B, each group got 8 sweets. How many groups were there? So here we have to find out how many groups got 8 chocolates each. Number of groups we have to find out. Okay. Here it is given 56 sweets were brought. So number of sweets is given as 56 and 8 sweets divided into or given to each group. Okay. The first step is number of sweets, and it is given as 56. Now, the second step, number of sweets given to each group or given to one group, that is number of sweets given to each group, which is 8. Here we have to find how many groups are there. Okay, so we can divide this 56 sweets into equal parts. So here we have to divide 56 sweets into equal parts so that each group will get 8 sweets. Understood? So number of groups will be 56 divided by 8. So, how many 8s are there in 56? That we have to find out. You know multiplication table, isn't it? Multiplication table of 8. So, divide this 56 with 8 so that how many times you can take 8 in 56. So, 56 equal 8 into how much? 8 into 7. 8 sevens are 56. So that sweets they can divide into 7 groups. So the number of groups is 7. That is, here the answer is 7. Understood? Now write another problem. Aman bought 6 notebooks, all of the same price. He gave 100 rupee note and the shopkeeper gave him 4 rupees back. What is the price of a notebook? Amal bought 6 notebooks, all of the same price, isn't it? And he gave 100 rupees to the shopkeeper. But the shopkeeper gave him 4 rupees as balance. So, the total amount of the notebooks, first we have to calculate. The total amount of 6 notebooks. Okay? So, the first step we can write is number of notebooks.
And number of notebooks is given as 6. And amount, Amal gave to the shopkeeper. Which is 100. 100 rupees he gave to shopkeeper. Now the shopkeeper has given 4 rupees balance to Amal. So here we have to find out the total amount for the notebooks. So that step we have to write next. So the total amount of 6 notebooks. This is 100 minus 4. This 4 rupees is the amount given as balance, which is 96 rupees. Therefore, cost of 1 notebook. Here the total amount of 6 notebooks is 96 rupees, and from that we have to find out amount for 1 notebook or cost for 1 notebook. This 96 rupees we have to divide into 6 equal parts, isn't it? Because the number of notebooks is 6. So we have to divide 96 into 6 equal parts. That means 96 divided by 6 we have to do. So here 96 divided by 6, how we will do? That you already studied in lower classes, isn't it? Using division method. So using division method we have to calculate what is 96 divided by 6. The first digit is here 9. So first we have to divide 9 with the 6. How many 6 makes 9? When you take multiplication table of 6, we can see 1 6 is 6, 2 6 are 12, isn't it? But 12 is greater than 9, so it's not possible. So we have to take 1 6 is 6. When we subtract these two, we will get the answer 3. Now take 6. Write 6 here. So we have to take 36 together. How many 6's makes 36? In multiplication table of 6, you can see 6 6 are 36, isn't it? So here 6. 6 6 are 36. Again, subtract these two, we will get 0 here. So here we got 16 as the answer when we divide 96 with the 6. So cost of 1 notebook is 60 rupees. Understood? Dear children, this is your homework. Okay, do this and we can wind up today's session. Okay, bye.